Ashtotarshata Sri Sri Madhavai Charanaravinda Bhakti-vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Iskon Sanskritacharya Srila Prabhupada Ki Jai Jayam Vishnu Pada Paramahamsa Parivirajagacharya Ashtotarshata Sri Srimad Bhakti-siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinatha Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Kilavadaviv Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Tulasi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Namam Vishnu Padaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimad Bhakti-vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Vicharine Nirvishesha Shunyavadi Bhagavani Satarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasadi Gauravani Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Vaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Vaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Vaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Vaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Vaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Vaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So we are reading from Chaitanya Charitamrita, Antya-lila, chapter 20, the Siksastaka prayers. The third verse is verse 21. Translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. Trinadapi sunichena Trinadapi sunichena Tarorapi sahishnuna Tarorapi sahishuna Amanina manadena Amanina manadena Kirtaniya sadahari Kirtaniya sadahari Trinadapi sunichena Trinadapi sunichena Tarorapi sahishnuna Tarorapi sahishuna Amanina manadena Amanina manadena Kirtaniya sadahari Kirtaniya sadahari Trinadapi sunichena Trinadapi sunichena Tarorapi sahishnuna Tarorapi sahishuna Amanina manadena Amanina manadena Kirtaniya sadahari Kirtaniya sadahari Trinadapi Trinadapi than downtrodden grass. От падналата сламка трева. Sunichena Суничена being lower. да бъдеш по-ниш. Taroho Таро than a tree. от дърво. Api Апи like. като Sahishnuna сахишна with tolerance. с търпение. Amanina Аманина without being puffed up by false pride. без да се надуваш от фалшива гордост. Manadena Манадена giving respect to all. отдавайки почитание на всеки.
Kirtaniya, to be chanted. To be chanted. Yes. Oh, yes, sorry. To be chanted. Да се възпява. Sada, always. Винаги. Harihi, Хари. the holy name of the Lord. Святото име на Бога. Translation: one who thinks himself lower than the grass, who is more tolerant than a tree, and who does not expect personal honor, yet is always prepared to give all respect to others, he can chant the holy name continuously. И така, този, който счита себе си за по-нищожен от тревата, този, който е по-търпелив от дърво, който не очаква другите да му отдават почет, обаче винаги е готов да отдава всичките си почитания на другите, много лесно може винаги да възпява святото име на Бога. So, we'll see the circumstance when Chaitanya Mahaprabhu recites this verse. Verse 20. He says to Swarup Damodar Goswami and Ramananda Rai, "Hear from me the symptoms of how one should chant the Hare Krishna Maha Mantra to awaken very easily one's dormant love for Krishna." И така, в 20 стих Шри Чайтanya Махапрабху казва на Сварупа Дамодара Госвами и на Рамананда Рая: слушайте от мене симптомите или начина, по който човек трябва да възпява Харе Кришна Махамантра, за да събуди спящата в него любов към Кришна. Много лесно може да събуди спящата любов към Кришна. This comes after the second verse we had yesterday. So he lamented that I have no attraction for chanting the holy name. So unfortunate, Durgaivam. Този стих е точно след втория стих на Сиксастака, който вчера четахме, в който той казва: аз имам много лош късмет. Имам много лош късмет. Той скърби. So one may, of course, wonder, so what to do about it? How to get free from this? И разбира се, човек тогава може да се почуди и наистина да си каже: какво мога да направя, за да се измъкна от тази ситуация? So this verse is like the key to open the door to love of Krishna. И така, този стих е като ключ, който отваря вратата към любовта към Кришна. So we heard a story from one of Prabhupada's godbrothers, O.B.L. Kapoor, what was his name? Чухме история от един от духовните братя на Шрила Прабхупада. When he was in Allahabad having a pharmacy. Когато Шрила Прабхупада бил в Алахабад и имал аптека. The Prayag pharmacy. So this godbrother once came to him and asked, you have so many medicines and you're making your own medicines also. You have a formula, some medicine for developing love of Krishna? И той отишъл пред него и му казал: ти имаш толкова много различни лекарства в твоята аптека. Има ли такова лекарство, което да си направил така, че то да развива любовта към Кришна? Да събуди любовта към Кришна. Would be very good, no? We can just take some pill or drink some, syrup or something, and then suddenly there will be a transformation. Това ще е много приятно, ако можем да взимаме някакви таблетки или да пием различни сиропи и любовта ни към Кришна да се събужда. Well, people have pills. They call it ecstasy.
Хората имат таблетки, но те ги наричат, те са ги нарекли екстази. So we also want to have a pill like this. Ние също искаме такива таблетки да вземаме. The ecstasy of Krishna Prema. Екстазито на Кришна Према. But this other ecstasy will not do the job. Но другите таблетки екстазите не вършат добра. You may then have ecstasy for a lot of things, but not Krishna. Може да изпиташ екстаз за много други неща, но не за любов към Кришна. Right? That we have this raga is there, and the ecstasy will make it more, let it come out. But the focus, the object, will not be Krishna. И рагата, тя е там, и различни екстази може да имаме, но те няма да събудят любов към Кришна. So anyway, this God brother asked, Prabhupada, do you have a formula? You have some syrup, some pill, Krishna Prema pill. И като имаш ли формула, сироп, който да събужда Krishna Prema? So Prabhupada said, this is the formula. Trinarapi sunichena tarorapi sahishnuna amani namana dena kirtaniya sadahari. That's the formula. If you apply this remedy to your heart, then Krishna Prema will appear. Това е формулата. Ако приложиш тази терапия в твоето сърце, Кришна Према ще се появи. So therefore Chaitanya Mahaprabhu now, after reciting this verse, he will give again a purport, or he will expand the meaning. И затова Шри Чайтanya Махапрабху, след като рецитира този стих, той ще даде обяснението. So he will say, these are the symptoms of one who chants the Hare Krishna mantra. Той казва, това са симптомите на този, който повтаря Hare Krishna Mahamantра. Although that person, that devotee, is very exalted, but he thinks himself lower than the grass on the ground, and like a tree he tolerates everything in two ways. И въпреки, че тази личност е много издигната, тя мисли себе си за по-нищожна от тревата, паднала на земята. И както дървото, той е толкова търпелив към всичко in two ways. По два начина, да. So when a tree is cut down, it does not protest. And even when drying up, it does not ask anyone for water. Когато дървото го режат, то не протестира. И когато изсъхва, същото не моли за вода. The tree delivers its fruits, flowers, and whatever else it possesses to anyone and everyone. It tolerates scorching heat and torrents of rain, and yet it still gives shelter to others. Дървото дава своите плодове, цветя и всичко, което притежава на всеки и винаги. То търпи големите горещини, също дъждовете, и въпреки това то е подслон за другите. So these are the two types, the two ways a tree is, that's his qualities of the trees. Това са двата начина, които описват качеството на дървото. On one hand, it just gives benefit to other living entities. От една страна то дава дарове или подаръци на другите живи същества. Especially if it has fruits, even the birds go and take the fruit, and the human beings go, and so many entities go, and the tree doesn't eat its own fruits. It just gives the fruits. Особено дърво, което създава плодове. Това дърво то дава плодовете, птиците отиват, ядат от тези плодове, хората отиват, ядат от плодовете, толкова много същества, но самото дърво, то не яде тези плодове, то ги дава на останалите. And you don't pay the tree, it's for free.
Yeah? И също не му и плащаш на дървото. Всичко е безплатно. And next year we'll give again? We'll not say, oh, you didn't pay me, now this year, nothing. И следващата година отново ти дава. Не е така, че казва, о, съжалявам, миналата година не ми плати, тази година мисля не да ти дам. So it will give, throughout its whole life, continuously benefit. През целия си живот дава различни ползи. Sometimes they have nice flowers, flower trees, so you can also take that. Понякога дървото е цветно дърво, дава цветя, човек може да ги вземе. And when it's very hot or it's raining, one can go under the tree, one will have shade or will be protected from the water. А когато вали силен дъжд или е много горещо, човек може да отиде под дървото на сянка или да бъде така да получи протекция от дъжда. Yeah. And it's the tree who receives what we don't want, the scorching heat. The tree will stand and just get it, and you can have the shade. The tree doesn't have its own shade. And the rain that comes, the tree will have the rain, and you will be dry. Дървото е това, което поема нещата, които ние не ги харесваме. Когато е много горещо, ти си отдолу на сянка, то няма кой да му прави сянка. А когато вали дъжд, дъжда го мокри, а ти отдолу си на сухо. So the devotee is expected to have that quality. За предан дайни се очаква той да има тези качества. He will give without expecting anything in return. Той е готов да дава без да очаква нещо в замяна. And the second quality, when the tree is cut down, it doesn't protest. И също второто качество е, когато го режат, то не протестира. So look at this, the tree is just giving year after year, and at the end you say, well, I just cut it down and use the wood to make heat. I burn it up. Погледнете от тази гледна точка. Толкова много години дървото е давало плодове. И накрая просто решаваш да го отрежеш, за да се стоплиш. Да се стоплиш. I mean, it's like really, in one sense you may say, complete abuse. Това може да се нарече от една гледна точка напълно неблагодарно. Throughout the tree's life you take without giving anything in return. Цял живот взимаш от дървото, взимаш без нещо да му дадеш. And at the end you just cut it and burn it. Накрая го отрязваш и го изгаряш. No monument for the tree that thank you so much all your life, you have given us so many fruits. No, now we cut you and we burn you. Никакъв паметник за дървото. Не, просто го отрязваш и го изгаряш. And even being burned, the tree gives benefit. Take my body, get heat. Yes, it's exactly like that. Дори докато го горят, дървото дава полза. Да, вземи моето тяло и ще се стоплиш. So that's not easy to do. Това не е толкова лесно да го направим. We are expected to be like that in relation to others. Ние очакваме да бъдем такива в взаимоотношенията с другите. And then, очаква се от нас да бъдем. Yes, and then the first part, the Trinarapi Sunichena. Now he says, although a Vaishnava is the most exalted person, he is prideless and gives all respect to everyone, knowing everyone to be the resting place of Krishna. И въпреки, че за първата част се обяснява, че въпреки, че един преданен е много издигнат, той мисли себе си за по-ниш от другите и като другите ги счита за хора, в които е Кришна. So, that's also very difficult. Това също е доста трудно. Because
Especially if you actually, like here they said, Vaishnava is supposed to be the most exalted person. He has good qualities. се очаква от него да е най-издигната личност, да притежава всички добри качества. He doesn't expect that everybody recognizes my fantastic qualities and worships me. That's not Vaishnava. Изобщо няма очаквания другите да разпознават моите издигнати качества и да ме уважават за това. Не, това не е, той не е Вайшнава този. In the material world, it's the opposite. The guy has all bad qualities and expected to be worshipped because, look at me, proud. For what? Of your bad qualities, yes. I'm the biggest rascal. So, my servant, you are my servant. Bow down. Lick my boots. No, that's what they say. В материалния свят е точно обратното. Големите мъже очакват те всички да ги уважават много, въпреки че не притежават никакви добри качества, но те са за какво да ги уважават? Защо? Защото съм много горд. Просто ти си моя слуга и трябва да ми ближиш бутушни. Yes. So, therefore, Lord Chaitanya concludes, if one chants the holy name of Lord Krishna in this way, then one will certainly awaken his dormant love for Krishna's lotus feet. И затова Чайтания Махапрабху заключава, че този, който възпява по този начин Хари Кришна Махамантра, съвсем лесно той ще събуди любовта към Кришна. So this verse is so important. Actually, one may say it's the most important verse of the 8 Siksastaka verses. Този стих е много важен и можем да кажем, че той е най-важният стих от всички стихове в цялата Сиксастака. Because, well, if we look at the previous verses, and to attain all these benefits of chanting and become fortunate and free from offenses, that's the key. Ако погледнем предишните стихове, за да ключа, за да избегнем оскърбленията и за да постигнем резултата от възпяването, този стих е ключа. And then the verses that come after this, especially the last ones where Krishna Prema is described, how one will feel. This is only possible if one has these qualities. И следващите стихове, в които се обяснява Кришна Према, любовта към Кришна и всички тези прекрасни качества, те са възможни само ако човек притежава качествата от този стихописание. So, this verse is so important that it appears in the Chaitanya Charitamrita in 3 places, not just at the end in Siksastaka. Този стих е толкова важен, че се появява в Чайтanya Charitamrita на 3 места, не само в края на Siksastaka. So it appears also in Adi Lila, chapter 17. В Ади Лила, в 17 глава също се появява. So it's verses 31 to 33. First of all, this is actually, again, Chaitanya Mahaprabhu speaking. He's instructing a devotee, Shuklambara Brahmachari. 17:31. Just translate. He is instructing this devotee, Shuklambara Brahmachari, and quotes this verse, Trinadapi. Да, той инструктира Shuklambara Brahmachari. Шукламбара Брахмачари. And he quotes, or he tells him, Trinadapi Sunichina,
One who thinks himself lower than the grass, who is more tolerant than a tree, and who does not expect personal honor, yet is always prepared to give all respect to others, he can very easily chant the Maha Mantra, the holy name, continuously. Този, който мисли себе си за по-нищожен слаб като трева, който е готов, не търси почитание за себе си, готов да отдава почет на другите, по-търпеливо дърво, може много лесно да повтаря постоянно Харе Кришна Маха Мантра. And Prabhupada explains in the purport, the grass is specifically mentioned in this verse because everyone tramples upon it, yet the grass never protests. Шрила Прабхупада в пояснението казва, Шрила Прабхупада в пояснението казва, тук е спомената специално тревата. Защо? Защото всички постоянно я тъпчат, но тя никога не протестира. This example indicates that a spiritual master or leader should not be proud of his position. Този пример посочва, че духовният учител или лидера не трябва да бъде горд със своята позиция. Being always humbler than an ordinary common man, he should go on preaching the cult of Chaitanya Mahaprabhu by chanting the Hare Krishna mantra. Бидейки винаги смирен, повече от обикновените хора, той трябва да излиза навънка, той трябва да отива да проповядва култа на Чайтания Махапрабху за възпяването на Харе Кришна мантра. And now Krishnadas Kaviraj Goswami, he addresses us, the readers. И сега Кришнадас Кавирадж Госвами, той се обръща към нас, тези, които четем. And he says, raising my hands, I declare. Той казва, вдигайки ръце, аз така казвам. Everyone, please string this verse on the thread of the holy name. Всеки един от вас, моля ви, чуйте ме, вържете този стих на въжето на святото име. So it's like making a necklace of Trinadapi Sunichina. Както да си направиш кантимала от Тринадапи Суничина. And wear it on your neck for continuous remembrance. И го носете на своето тяло, като постоянно го помните. But he never says that of any other verse, actually. That's the only verse he says you should string it and put it on your neck so you always remember it. Това не е казано, никога не е казано за някои от другите стихове от това произведение. Но за този стих той казва, нарежете го на въжето на святото име и винаги го помнете. So Srila Prabhupada's purport, he says, when chanting the Hare Krishna mantra, in the beginning, one may commit many offenses. В пояснението Шрила Прабхупада казва, когато възпява Харе Кришна Маха Мантра в началото, човек може да извършва много оскърбления. They're called Namabasa and Nama Aparad, specifically Nama Aparad. Наричат се Намабаса, Nama Aparad, особено Nama Aparada. As we explained yesterday, so Namabasa, yes, there's still offenses, but sometimes not. So therefore it's like the clearing stage, but still offenses are there. Намабаса, това е пречистващия етап, все още извършваш оскърбления, но има моменти, в които не извършваш оскърбления. Затова това ниво се нарича на пречистването. Therefore he said, in this stage, there's no possibility of achieving perfect love of Krishna by chanting the Hare Krishna Maha Mantra. На тези етапи обаче няма възможност да се постигне съвършена любов към Кришна чрез възпяването на Харе Кришна Маха Мантра. Perfect love. You get something, Namabasa, as we said, there's some light
like a dim light. You may have a brilliant light or a dim light. There's some light, but it's not very powerful, not very clear. На намабаза може и да има някаква светлина, но тя не е много ярка. Може би някаква малка светлина. So, therefore one must chant the Hare Krishna mantra according to the principles of the above verse, the Trinadapi Sumichina Tarodapi Sahishina. Затова Шрила Прабхупада казва, че човек трябва да възпява Харе Кришна Махамантра според принципите на горе цитирания стих. Тринадапи Суничина Тародаpi Сахишина. Yes. So now Prabhupada gives advice, instruction, how to chant, just even technically speaking. А сега Шрила Прабхупада дава също и съвет как да възпяваме дори от такава техническа гледна точка. Yes, because he has observed also his disciples, they don't even know how to chant, technically speaking, properly. What to speak of having the right mood of Trinadapi. Защото Шрила Прабхупада той е наблюдавал как възпяват неговите ученици, технически погледнато. А какво да говорим да имат настроението за Тринадапи? So, maybe you have not seen it, but I've seen it. Somebody will chant. Something like that. So, Prabhupada says, no, one should note in this connection that chanting involves the activities of the upper and lower lips. I mean, a very simple thing, apparently, no? That's common sense. Even a child will understand that, no? You use your lips when you speak, no? When you chant. He's in ecstasy. Затова ще Прабхупада казва. Затова човек трябва да се запише. Трябва да си ходи, запише като бележка, да се отбележи в тази връзка, че възпяването upper and lower lip, as well as the tongue. Yes, the tongue also should move. Трябва да се отбележи, че възпяването на то включва долната и горната устна и също езика трябва да се движи. Yeah, if you go, there's not the lips and nothing moves. It's just... Ти не се движиш нито устните, нито езика и просто някакъв звук. Now there is one point here which is not mentioned here, but we know. There's some, because I've read it and it's a fact, one can chant in the mind. Има, тук не е споменато, но има някъде, казва се, че човек може да възпява в ума си. And you may do that, for example, if you're in an airport or in some circumstance where you cannot even hear yourself if you would chant. It's not, and people would, it's not the circumstance. И да кажем, че си на летището или някъде другаде и ти дори няма да можеш да чуеш себе си, ако повтаряш, но това са такива специални обстоятелства. So, yes, there's a process, and actually it's a more advanced, it's a kind of smarana stage. You remember the name in your mind and you chant it. But that's not the official, that's not the process we do when we chant 16 rounds. Да, има такъв етап, който е напреднал етап, в който Махамантра е в ума ти, но това няма нищо общо с този процес, който ние имаме на повтарянето на 16-те кръга. And therefore Prabhupada says all three lips, the two lips and the tongue, should be engaged in chanting the Hare Krishna Maha Mantra. И затова Шрила Прабхупада казва, че трите, долната, горната устна и езика трябва да се движат и да възпяват Харе Кришна Маха Мантра. The words Hare Krishna
should be very distinctly pronounced and heard. Думите Харе Кришна трябва да бъдат много ясно произнасени и да се слушат. And now he said, yes, sometimes one mechanically produces a hissing sound, instead of chanting with a proper pronunciation with the help of the lips and the tongue. Понякога човек може механично да произвежда някакъв съскащ звук, вместо да възпява с правилното произношение с помощта на горната, долната устна и езика. Chanting is very simple, but one must practice it seriously. Възпяването е много, много лесно, но човек трябва да го практикува искрено. And therefore, the author of Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, advises everyone to keep this verse always strung about the neck. Затова автора на Шри Чайтanya Чаритамрита, Кришнадас Кавираджа Госвами, съветва всеки да държи този стих винаги около врата си. So then in the next verse, the author says, one must strictly follow the principles given by Lord Chaitanya Mahaprabhu in this verse. If one simply follows in the footsteps of Lord Chaitanya and the Goswamis, certainly he will achieve the ultimate goal of life, the lotus feet of Krishna. И в следващия стих автора продължава. Ние трябва стрикно да следваме принципите, дадени от Бог Чайтanya Махапрабху в този стих. Ако човек просто следва стъпките на Бог Чайтanya и на Госвамите, със сигурност той ще постигне крайната цел на живота, лотосовите нозе на Шри Кришна. And then we have another part where the Lord will quote this verse directly, and that is in the meeting with Raghunath Das Goswami. Имаме друга част, където Бога споменава този стих. Това е когато той среща Рагунат Дас Госвами. So Raghunath Das, I'm not going to get into all the details. He was actually the son of a very rich millionaire. Няма да влезнем в много големи подробности, но Рагунат Дас бил син на много богат милионер. And then he gave up this lifestyle and went to Jagannath Puri to meet the Lord. След това той изоставил този си начин на живот и отишъл в Джаганат Пури, където се срещне с Бога. And the Lord put him under the care of Swarup Damodar. И Бога го поставил под протекцията на Swarup Damodar. And Raghunath actually had never spoken with the Lord directly, asked for instructions like that. И Рагунат никога не е говорил с Бога директно, да е получавал директни инструкции и така нататък. So, but one day he asked Swarup Damodar Goswami that, can I ask the Lord some question? Но веднъж той отишъл при Swarup Damodar и го попитал, мога ли директно да питам Бога въпрос? So then Swarup Damodar went to Lord Chaitanya and he told him that Raghunath, he has to submit something to your lotus feet, a petition. И тогава Swarup Damodar отишъл при Бог Чайтanya и му казал, Рагунат Дас има нещо, което да сподели в твоите лотосови нозе. So he said, Raghunath Das, he's asking, I do not know that my duty or the goal of my life. Therefore, please personally give me instructions from your transcendental mouth. И той казва, аз не знам моя дълга и целта на моя живот. Затова, моля те лично ми дай инструкции от твоята трансцендентална уста. So smiling, Lord Chaitanya told Raghunath Das, I've already appointed Swarup Damodar Goswami as your instructor. Усмихвайки се, Шри Чайтanya Махапрабху казва на Рагунат Дас,
Аз вече посочих Сваруп Дамодар Госвами за този, който да ти дава инструкции. You'll learn from him what your duty is and how to discharge it. I do not know as much as he. И той казва, той продължава, ти трябва да научиш какви са ти твоите задължения и как да ги изпълняваш от него. Аз не знам толкова колкото той. Nevertheless, if you want to hear instructions from me, with faith and love, you may ascertain your duties from the following words. Въпреки това, ако ти искаш да вземеш инструкции от мен с вяра и любов, можеш да изпълняваш твоите думи, като следваш следните, можеш да изпълняваш твоите задължения, като следваш следните думи. So then, these are very actually famous instructions. What is it? Gramya kata na shunibe. Don't listen to the... Gramya kata is like the village talk, or what, some ladies get together in front of the house and they, how you heard what she said, or you said this gossip. This is Gramya kata. So he told Raghunath Das, don't listen to that. И това са много известни инструкции. Това, което го инструктира, първото, което не дей да слушаш как хората си бърборят различни, това се нарича слуха, грамаката. Не дей да слушаш различните приказки на обикновените хора. Събират се две дами и си кажат, знаеш ли това, какво стана? И това е по-направи така. The yellow press, it's full of grammakata. That's the whole thing. Жълтата преса, пълна е с грамаката. Това е цялата история. But not only ladies, men also, they get together in the bar and they talk, and useless talk. So don't do that, don't listen to it, and don't talk like that. Не само дамите и мъжете се събират, пиват си биричка и безполезни разговори. Не го говори това и не дай да слушаш също това. Yeah, they may not talk about the neighbor lady, they talk about football. И може да не говорят за съседката, но може да си говорят и за футбол. Or whatever. So, and you should not eat very palatable food, and nor should you dress like very nicely, opulently. Не трябва да ядеш много вкусна храна и не се обличай много богато. Do not expect honor, but always offer all respect to others. Не дей да очакваш почет, но да почита си на всички останали. And always chant the holy name of Lord Krishna, and within your mind render service to Radha and Krishna and Vrindavan. Винаги възпявай Харе Кришна Махамантра и със ума си отдавай служене на Рада и Кришна в Вриндаван. I've briefly given you my instructions. Now you will get all the details about them from Swarup Damodar. Аз ти дадах основни неща, детайлите за това, че ще вземеш, ти ще научиш от Сваруп Дамодар. And then he quotes, Trinarapi sunichena tarorapi sahishnuna. The one who thinks himself lower than the grass, who is more tolerant than a tree, and who does not expect personal honor, but is always prepared to give respect to others, can very easily always chant the holy name of the Lord. И тогава той казва, този, който е по-смирен от сламката трева и който е по-търпелив от дърво, не очаква почет за себе си, дава цялата почет на другите, той може лесно да възпява постоянно святото име на Бога. So, then, after that, Raghunath Das offers his prayers at the lotus feet of the Lord, and the Lord embraces him out of his mercy. След това Рагунат Das дава своите почитания по отцовите нозе на Бога и от своята милост Бога го прегръща. So we can see only a handful of instructions, but if one follows these, you will become perfect. Можем да видим една шепа инструкции, но ако следваме това, човек става съвършен. So the main point of this Trinadapi is to give up this false pride. Основното нещо от тази Trinadapi е човек да изостави фалшивата гордост. Krishna in Bhagavad Gita, when he talks about
non-devotional qualities, asuric qualities, the first thing he mentions is damba, darpa, abhiman, pride, arrogance, and conceit, vanity. You know, this narcissism, this I'm so wonderful. Don't you see? Това е основното, човек да достави фалшивата горест. Когато Кришна говори за лошите качества, които не са на Кришна осъзнати, първите, които той споменава, е гордост, арогантност и... Like vanity, you know, one dresses very... Да, това е суета. Човек да показва, не виждаш ли колко съм прекрасен. Yes, if you have long hair, go like this. Ако имаш дълга коса, така си. The longer the better. Колкото по-дълга ти е косата. Can go until your butt, you know. Стига до кръста. And therefore in Bhagavatam it says people think they're very beautiful the longer their hair is. Therefore we don't have hair. Затова хората си мислят, че колкото по-дълга ми е косата, толкова са по-красиви. Ние затова нямаме коси. Actually, Prabhupada said that in an interview in America. Всъщност Шрила Прабхупада каза това в едно интервю в Америка. The guy asked him, so why do you keep this, you know, no hair, shaven head, you know? Един такъв пич го питал, защо нямате коса? It was the 70s, huh? Nowadays many people have shaved heads, you know, the football players and the tennis players and the singers and all that. In those days, nobody. Everybody had nice long hair and only devotees had shaved heads, so it was like really outstanding. Днешно време всички с нова номер, дори днешно време тенисистите, футболистите, певците, всички са с бърснати глави, но едно време, по наше време, всички бяха с дълги големи коси, а само пренаданите бяха с нова номер. So therefore the guy said, so how is that? I mean, you keep no hair. Everybody has long hair and you keeping no hair. Как е възможно това? Всички имат дълги коси, а вие нямате никаква коса. So Prabhupada said, people think that if I have long hair, I'm beautiful. We are against that. Хората си мислят, че когато имам дълга коса, тогава съм много красив, а ние сме против това. So what does it mean? We are against this idea that I am, you know, this darpa. Darpa is a mirror. You're in front of the mirror and some, maybe also men, but especially ladies, can be hours in front of the mirror. Go like this, go like that. Another time. Look from the side, look from the other side. I mean, and then again, maybe it becomes better next time. Perfection, you know. Yeah, you can't do that. I know you don't have hair. We are doomed. We can't. I mean, if you take a comb, it doesn't do anything. Има някои мъже, много в повечето случаи жените, дарпа означава огледало. Заставаш пред огледалото и така се срещаш в продължение на часове и си казваш, може би като се срещаш следващия път, че е малко по-добре и така разпиляваш назад и напред. Well, the men also do this when they take this gel, you know, and they put it in and make like and like this, I mean, whatever, you know. Yeah, especially this one. Very popular. It's the cock, you know, the guy amongst the chicken. He had. Yes. He's in the center. Because he has this, nobody else has that.
And he walks around. They say this, you walk around like a cock, and all the chicken go, oh, why don't you come to my room tonight? Това е тая прическа, особено мъжете също взимат гела така в ръцете и го размазват на косите си. Много е известна тая прическа нагоре, тя е като петела. And of course you can put some color, no problem, some pink or green or blue. И петела той се разхожда така сред кокошките, нали, много така аристократично, и кокошките ти отиват пред него и казват, ела тая вечер в моята стая. Why do you do all that? Because you want to be attractive and you're proud of your external appearance. We are against that. Защо правят хората това? Защото искат да се горди за външното си появяване и как изглежда и иска да бъде привличаш и за другите. Okay. Но ние сме също това. How can you feel, more humble than the grass if you are very much, and even, yes, this abhiman means you are really in love with yourself, with your reflection in the mirror, and I like you so much. Narcissism, Narcissus, the Greek guy, looking at his reflection in the water, and he falls in love with himself. That's narcissism. Това се нарича нарцизъм. Хората се оглеждат в огледалото и наистина са казват, толкова си красив, наистина се обичат. Това имало такъв гръцки философ, който се огледал в реката и толкова се харесва, че се облюбва в себе си. Yeah. So we are supposed to develop love of Krishna. That's not possible if you are a narcissist. You're in love with yourself. От нас се очаква да развием любов към Кришна, но това не е възможно да стане, ако ти си нарцис и обичаш себе си. So therefore Krishna says this is actually a demoniac quality, the damba, darpa and abhiman, these proud feelings. И затова Кришна казва, че тези чувства, те са демонични, тези чувства на гордост. And in the material world, everybody is proud, even though there's no reason to be proud. А в материалния свят всеки е горд, въпреки че няма причина с какво да се гордее. Prabhupada said, even the pauper is proud of his penny. Дори Прабхупада казва, че дори просека се гордее с пенето, което е изпросил. At least if you're a king or you're a millionaire or you're very rich, all right, look at this. I have so many things, but if you have nothing, still you're proud. I mean, what's the point? Ако човек е милионер и каже, виж колко неща имам, тогава добре, ама да кажем, че няма нищо и тогава... И тогава все още е горд, тогава това наистина е такова. Well, that's the disease of the material world. If the living entity is covered by Maya and thinks himself to be very important, although it's, they're insignificant jivas. Това е болестта в този материален свят. Ако живото същество мисли си себе си за такъв много издигнат, за много важен, но всъщност кой си ти? Ти си напълно незначителен. I mean, how many jivas are there? You cannot count. Even in 1 cubic centimeter of water are millions. Колко дживи има? Дори в 1 кубически сантиметър вода са милиони. So how many jivas are in the Black Sea? Колко дживи има в Черно море? So in the universe, в Вселената, and the chief jiva is Brahma. И главната джива е Брахма. But he is a jiva like you and me. You can also become Brahma. Just get yourself qualified. Но той е обикновена джива като мен и като теб. Брахма. И всеки един от нас може да стане Брахма, просто трябва да се квалифицира. So Brahma, yes, he may have some reason to be proud. He's the creator of the universe. He's controlling everything. He's the head of the demigods.
Брахма има някаква причина да се гордее. Защо? Защото той контролира цялата вселена, той е главният сред всички полубогове. But in relation to Krishna, he's also insignificant. Но в сравнение с Кришна, той също е незначителен. We have the story, he comes to Dwaraka, wants to see the Lord tells the doorkeeper, which Brahma is it? И той отишъл в Дварака, за да види Бога. И когато му казали на Кришна пазачите, той казал портиерите, той казал, кой от всички брами? And Brahma, what Brahma? I'm Brahma. Когато го питали кой е Брахма си, той казал, той възкликнал. Кой от всички брами? And then Krishna teaching him a lesson, he calls Brahmas from all different universes to come also. И той го научил, искал да му даде урок. Той извикал всички брами от всички вселени, за да дойдат там. Now this Brahma who came, he had 4 heads, our Brahma, he's the smallest of all. Нашия Брахма в нашата вселена е с най-малко, той най-малкият, с най-малко глави, само 4. And then suddenly he sees Brahmas with 8, 16, 128, like the computer, 256, and then 16 million heads. И той какво да види? Брахма с 8, 16, 32, 100, нали така, да умножаваме 100 и си колко и някакъв Брахма с 60 милиона глави. And he was feeling like a rabbit in a herd of elephants. И той се чувствал като зайче сред стадо слонове. You imagine Brahma's looking at all these incredible huge Brahmas, and I'm also Brahma. I'm a small, insignificant Brahma. Всички тези огромни брами, някакъв малък незначителен Брахма. And who are we? I mean, and still we are proud. And this is, the problem. Кои сме ние? Ние сме никой, въпреки това си гордеем. So if we can get this a little bit down and actually forget about it, become humble, then the key, then the door to Krishna Prema is open. Ако можем да намалим това и да станем малко смирени, да се смирим, тогава вратата към Кришна Према се отваря. But it is very difficult. Но е много трудно. To actually become humble is very difficult. Това е много трудно, да станеш наистина смирен. But still we have to try by hearing these things and actually realizing our position. And therefore philosophy is necessary, not just sentiment. Но ние можем да направим това, като четем и слушаме тези инструкции. Затова философията е много важна, а не просто да имаме само някакви чувства. Yeah, we should understand, as described, that we are 10,000th part of a tip of a hair. I mean, how much smaller can you get? Описва се, че ние сме една десетохилядна част от върха на косъма. Колко може да постигне, да бъдеш? Atomic size, practically. Какво е това? Това е големината на атом. And then the atom is very proud. I'm the Lord Ishvaroham. I'm the Lord of the universe, the master of the universe, right? That's what they think. The Superman. И след това малкият атом, той толкова се възгордява, че се казва: аз съм Бога на Вселената. Аз съм Супермен. Yes, and then the Superman falls from a horse and becomes paralyzed. Can't move anymore. What Superman you are? Обаче Супермена съвсем скоро пада от коня и той се парализира. Що за Супермен си ти? If you don't know what I'm talking about, what was his name? Christopher Reeves. He was the actor. He played Superman in the films, and then he fell from a horse and became paralyzed and was sitting in a wheelchair.
That's what I'm saying, because I know you don't know. Това е известна история с актьора, който е играл Супермен. It's a long time ago, you know. Много време преди това, преди доста време, той в един момент обаче като язди кон, пада от коня и от Супермен става инвалид в инвалидна количка. So, you know, there's so many examples we have of people who think themselves very important, very powerful, and even just by material nature, they're reduced to nothing. И имаме толкова много примери за хора, които са считали за много важни, за много издигнати, но само от влиянието на материалната природа те намалели до нищо. Even in the material world it happens, so therefore they say pride comes before the fall. Дори в материалния свят има такава поговорка, гордостта предшества падението. Ultimately, everybody will fall, no matter how proud you are. В крайна сметка, най-накрая, всички ще паднат, без значение колко си горд. Mrityu sarvaharash chaham. As death, Krishna says, I'll take away everything from everyone. Кришна казва, във формата си на смъртта, аз ще взема всичко с всички. Doesn't matter, you're the emperor of the world or the emperor of the universe, the Vishvajit, right? Bali became Vishvajit, the conqueror of the universe, and Vamana cut him down to nothing, taking away everything. Без значение дали си император на света или император на трети свята, както Бали, станал Вишваджит, притежател на цялата Вселена, но когато идва Ваманадев, той отнема абсолютно всичко. And because he's a devotee, he didn't mind. He was very grateful and became very humble. Но понеже той е предан ударен, той няма нищо против това. Той бил много така смирен и също много сериозен. Много мъдър, да. Okay. Any comments or questions quickly? Yes, I have a practical question. Practical question. Yes, we sometimes with the devotees we're taking prasadam or... Yes, that's a good yes, thing. This is good. Very but, good. Most of the devotees, not to say some of the devotees, they just speak Gramakata. So you close your ears, put your earphones and listen to something that is Krishna Katha. What can you do? You can try to stop them if you have the power. Or you can anyway. But best thing is not to talk at all when you eat. Who should talk when you eat? That's a bad habit. It's not even very healthy. Да, питах понякога, като приемем пресада или други случаи, приема дарените, така говорят, така грамеката или теми, които не са свързани с Кришна. И Махарадж каза, че може да сложиш слушалки в ушите и да не слушаш, даже докато се яде и се говори, това е лош навик. Jiva Vegam. It's one of the 6 very powerful urges to talk. Jiva Vegam, това е един от поровите, човек да говори. And you have to try to control that. И човек трябва да се научи да го контролира. If it's completely uncontrolled, it destroys your devotional service even. Ако е напълно неконтролирано това, дори разрушава преданото служение. It's called prajalpa. There's a lot of jalpas. That's called prajalpa. And Rupa Goswami says, if it's too much prajalpa, it's one of the 6 things that finishes your devotional service. Your bhakti just disappears. Това се нарича праджалпа. Рупа Госвами казва, че твърде много има, това разрушава твоето бхакти и свършено с него. So, practical. So what to do? Yes, but they told, no, please listen because I want to share and Share is... how to make in such a way that they will be not have bad feelings that he don't want to hear me.
This is like That's, confidential you thing. know, that you have to judge according to the time, the circumstance, the person. But, you know, just use your diplomatic skill. I mean, you know, you don't want to offend, but maybe sometimes, depending if you're authority, you may have to be a little strong. If you see everybody's like, you know, completely in Maya, then you have to maybe come down. Maybe. But I'm just saying, you have to see the circumstance. Да, как да го направим обаче по такъв начин, че нали, тези преодани да не са засегнат и трябва да видиш практично как може да се направи или да внимателно така по някакъв начин, по който не ги обидиш, но ако си авторитет, може пък някой път по-така стриктно да им кажеш, че просто това няма как нали, това не трябва да продължава и просто да го установиш това. Нали, не казвам, че това нали, със сигурност трябва да е така, но ти трябва да прецениш. And otherwise, as I said, you just take a distance, don't listen to it, don't take part in it, just take your prasada. Другия вариант е просто не дей да слушаш, просто си приема прасада, но не дей да влизаш в да имаш общо с това. Yeah. What can you do? So, anything else? Yes. В България хората имат притеснение, че когато са смирени и тихички, останалите им си качват на главите. Почват да ги тормозят и така нататък. Виж как ще го бъде. Here in Bulgaria, the people thinking that if you become humble and submissive, the others will take advantage from this. Not only in Bulgaria, everywhere in the material world, this is the idea. Не само в България, в целия свят хората имат това разбиране. Има такава And разбиране. it's a fact. Of course, it's true. И даже е истина. That's the material world. Това е материалният свят. Therefore, everybody is fighting to be on top, not on the bottom. Затова всички се бият да са на върха, а не на дъното. It's called struggle for existence. Нарича се страдание, полагане на усилия за да оцелееш. Yes, and survival of the fittest. Защо? Yeah. Принципът е, че оцеляват само най-здравите. Therefore, sometimes you just want to have a very strong body. И затова хората понякога искат да имат много силно тяло. As a child, maybe you had problems in, the bigger boys, they were beating you and this and that. And you think, just wait until I grow up. И дете, което го убият по-големите, то си казва, то си почва да си мисли. Чакай само, когато аз порасна, ще видиш какво ще стане. And then you start weightlifting and taking steroids, Почва да вдига щанги и да взима стероиди. And then one day, wherever you walk, people just go away. They're afraid of you. И има един ден, в който, когато ти вървиш, и всички просто ти правят път в ляво и в дясно. You have that typical picture, somebody coming down, walking, the power guy, and everybody parts. Please. Don't be in his way, he just goes. Имаме типичната картина, в която силният мъж върви и всички правят път, защото ако не дей да ме стоиш на пътя, защото ще видиш някой шаман. Everybody wants to be master of the universe. И всеки иска да бъде господар на Вселената. You may not call it like that. Може да не го наричаш така. And it's confirmed by Krishna. Но това се потвърждава даже от What's that mentality? Ishvaroham. Какъв е менталитета? Ishvaroham. I'm the controller. Аз съм контролер. Aham Bogi. I am the enjoyer. Също и аз съм този, който се наслаждава. What is it? Ishvaram, Aham Bogi. Baloham. I'm very powerful. Аз съм много силен.
Suki, I'm very happy. Аз съм много щастлив. And Siddhoham, I'm perfect. И също, All illusion. Every single one of them is illusion. също, Yeah. също съм напълно перфектен. Всяко едно от тези качества е пълна илюзия. Or it is projected the greatest nation on earth, America. First, of course, Ishwaruham. И даже се рекламира най-великата нация в света. Това е Америка. Ишварухам. And here, I'm sure, some think the best country in the world, Bulgaria. Аз съм сигурен. No? Yes, for sure. I mean, they're the last on the list in Europe. The poorest country. We are the greatest. Siddho. We are perfect. Don't laugh. It's a fact. This is life, material world. И най-бедната страна в цяла Европа, те имат такава представа, че ние сме най-добрите. България е най-добрата страна. So therefore nobody wants to be a servant. Затова никой не иска да бъде слуга. It's undesirable completely. You know. Напълно нежелано е това. If you are in a service position, you are actually, you are not very smart, huh? Ако You didn't get on in life. Ако човек е в позиция на слуга, за другите той не е много интелигентен, защото не е разбрал как да напредне в живота. Like Prabhupada gave the example, he saw it in Japan when they went to Dainippon to, the contracts for printing. That was in the beginning. Шрила Прабхупада забелязал, когато е бил в Япония, в компания за печатница, и той го отбелязал това. So they were sitting with all these executives in the board meeting to get the price for the books and all that. Седял с членовете на борда на дирекцията и преговаряли за цената. And of course everybody has their card with their name on and their position, and they're giving the cards to you so you know who is who. И всеки един от тях има такава като визитна картичка, нещо, с което той името му е написано. So then when it was позицията, която взема в компанията, за да знае кой какъв е. Anyway, so when it was over, then Prabhupada asked one of them, who was still there, so what is your goal in this company? И накрая, your goal in life. Когато имало един от членовете, Шрила Прабхупада го питал каква е целта в твоя живот. So there were all these cards, so he took his card and he put it in front of everyone. И този човек, той взел своята карта и поставил на първо място пред всички останали карти. He wants to get to the top. Искал да стигне върха. Someday. He's working on that. Но той е работил върху това. Like they said, this new president, Joe Biden, for the last 40 years, he's planning, working how to become one day president. Whole life. He's now 70-something, so then when he was 30, then he was already planning. One day, I'll get to the top. And he made it. Както новият президент на щатите, Джо, не знам си кой. Джо Байден, той казва се за него, че 40 години той планирал как да стане на върха, да стане президент. Той бил на 30 няколко, сега на 70 и той полагал усилия малко по малко и един ден той става президент. Yeah. And then for a few years you can imagine that you are the most powerful man in the world. И за няколко години ти си въобразяваш, че си най-могъщия мъж в света. And then you have to leave. Either you're kicked out, or you're voted out, or you die. И след това ще трябва да напуснеш. Или ще те изритат, или ще
гласуват за друг, или ще трябва да умреш. Anyway, so the point is, yes, everybody wants to come to the top, but nobody will stay at the top anyway. Всеки иска да стигне до върха, но никой няма да остане там при всички обстоятелства. And it's not the natural position of the living entity. The living entity by nature, Svarup, is Krishna Das. It's a servant of the Lord. Но това не е естествената позиция на живото същество. Неговата естествена позиция е да е слуга на Кришна. And because the material world is like this, that nobody wants to be a servant, everybody wants to be the master, therefore this verse is so difficult to put into practice. Но понеже в материалния свят всеки се опитва да не бъде слуга, а да е господар, и затова този стих е толкова трудно да бъде практикуван. Actually, you could say pride is the main obstacle for becoming Krishna conscious. И можем така да го наречем. Гордостта е основното препятствие в Кришна съзнание. Човек да стане Кришна съзнание. Cannot approach Krishna sincerely if you're proud. Не можеш да се обърнеш искрено към Кришна, ако си горд. That's what Queen Kunti says. Janmaishvara Shuta Shibya. What is it? Eramana Madak Puman. People become like mad, a little bit crazy, thinking, Janma, this birth, rich, beautiful, and learned. So then she said, they cannot approach the Lord with a sincere feeling. It's impossible. И затова царица Кунти казва, хората, които имат много голямо богатство, красива външност, добро семейство, образование и така нататък, те не могат да се обърнат към Кришна искрено. Това е невъзможно. Yeah, Prabhupada says it. We said in the purport that if one is materially satisfied and one thinks, then it's impossible to chant the holy name with a sincere feeling. You may chant it mechanically, but not with feeling. And that's necessary. И от тази гледна точка се обяснява, че ако човек е материално така удовлетворен, той няма да е способен да възпява Харе Кришна мантра с подходящите чувства. Yeah. Akinchana Gochara, that's the condition. One should feel actually lower than low and unfortunate and all these qualities that nobody wants to even hear of. And then one can approach the Lord. Please, like Gauranga Karuna Koro. Please be merciful unto me. Here I am in the material world, fallen and suffering. This one should realize. Като Акинчана Гочара означава, човек трябва да се чувства ниш, с всички тези материално ниш, всички тези лоши качества, които ние дори не искаме да слушаме за тях. И само тогава той ще може да се обърне с правилните чувства, както в тази песен, която изпяхме. Просто аз съм много ниш, много паднал, просто излей милостта си към мен. Anything else? Нещо друго. Okay. I heard yesterday class from Prabhupada. He spoke about America. Oh, yes. And he's saying Evam Prasanatman Manaso. And he quoting in this connection that because they are rich and satisfied, therefore it's possible to practice Bhakti-yoga. I heard yesterday. Well, that's another aspect. Yes. How can we connect this with this Bhakti-yoga? That's a move. Now we have to. This is because if you're always in a very suffering condition, like having not even enough food, now how can you chant and think of Krishna? Your first problem is I have to eat something. I have a place to sleep. This should be solved. This happens every time. New phone. Трябва по някакъв начин нещо anyway. Да такова. И това е друг такъв аспект. Ако Прабхупада каза американците, че те са много богата страна, имат абсолютно всичко. И той цитира стих от Бхагава там, в който казва, когато умът е доволен, тогава може да практикува Бхакти-йога. И Махарадж казва, това е друг аспект,
в който ако човек няма достатъчно храна или достатъчно ресурси, как може да се занимава с духовна практика? Ти постоянно мислиш само за тези неща. It means the basic necessities of life should be provided. Което означава, че основните нужди на живота човек трябва да ги има. Трябва да се... Yeah, Kinchana Gochara doesn't mean that you have to live in misery. Kinchana Gochara не означава, че човек трябва да живее мизерно. You don't have place to sleep, you don't have enough to eat, you don't have maybe even to dress, then your mind will be disturbed all day long. You're just thinking of how to cover your basic necessities of life. Ако човек няма къде да спи, ако няма достатъчно храна или дрехи, тогава той е притеснен, защото не може да покрие дори основните нужди на живота. We don't tell people to live under a tree. Прабхупада каза, не казваме на хората да живеят от дърветата. The Siksastaka may be able to do that, but we are in a different position. So the basic necessities should be covered. You should be peaceful in that regard. Then you can think of Krishna and practice Krishna consciousness. Това може да е възможно за госвамите да живеят по дървета, но не и за обикновените хора. Затова основните необходимости в живота трябва да бъдат покрити и тогава той може да мисли за Кришна. So artificial austerities are not recommended. Изкуствени отречения не се препоръчват. Therefore, for example, prasadam should be very nice. It should be palatable. You should like to eat, take it, honor it. И затова прасадама трябва да е хубав, с вкус, така че човек да го приема, просто да го почита. Not the other extreme that as he told Raghunath, don't eat too palatable, just to make it so rich and that you just eat and sleep. That's not the idea. But you should eat nicely, you should like it, and then peacefully you can chant. Не трябва да е на другата крайност, примерно толкова да изискам пресадама, че през целия ден само да ядеш и да спиш. Не, но такъв толкова, но тук трябва да е вкусен, за да можеш спокойно да си възпяваш. So when Prabhupada speaks about America, because he comes from India, there are people who are desperate just to have something to eat every day. Sometimes he said, well, in America, nobody is hungry. Nobody is poor. Just to make the point, although if you look at it closely, everywhere is also there. But anyway, his point was, generally this is a very opulent country, so very fortunate. Just, it's Krishna's mercy, so now you practice. В сравнение с... Той казва понякога, че в Америка няма гладни и няма бедни, но той го казва в сравнение с Индия, където има много хора, които се чудят какво да ядат. И от тази гледна точка той казва, вие сте много големи късметли и затова възползвайте се от този късмет и направете живота си успешен. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Brother Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Shri Krishna's Kaviraj Goswami, Chaitanya Mahaprabhu, Siksastaka, Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Sunichena Tarorapi Sahishnuna Amanina Manadina Kirtaniya Sadahari Amanina Manadina Kirtaniya Sadahari Rinarapi Sunichena
Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari Trinadati Sunichena Karorami Sanishuna Amanina Manadena Kirtaniya